Well, so the next thing is change of state. What is change of state? মানে একটা স্টেট থেকে একটা স্টেটে মানে যখন 0 ডিগ্রি হয় তখন আইসটা মেল্ট হয়ে লিকুইড হয়ে যায় 100 So we know that ডিগ্রিতে there are basic 3 states of matter, and there are 2 more states, but we deal with 3 states of matter. So what are the 3 states of matter? আর দুটো এক্সট্রা আছে। So solid liquids and gases এর জন্য when solid is getting converted into liquid or liquid is getting converted into gas, then what happens? The amount of heat energy that is supplied, that is called latent heat. Now during change of state what happens? See, when you take a ice, एक ice cube अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो वो ice cube को क्या कर रहे हैं हम लोग? एक ice cube लिया हम लोग, वो ice cube को हम लोग heat energy supply कर रहे हैं, तो क्या करेगा ice? Melt करेगा, right? हाँ ना, melt करेगा। तो जब melt करता है, if you take a thermometer and keep it in contact with the ice, you'll see that temperature will not change. The temperature will remain कितना? 0 degree Celsius. Are you supplying heat energy? Yes or no? Yes. उसी के लिए तो मेल्ट कर रहा है, नहीं तो मेल्ट क्यों करता वो? You are supplying heat energy? Yes or no? But is the temperature changing? No. Temperature हम लोग बाहर से change नहीं देख रहे हैं. We can see that the state is changing from solid to liquid, but the temperature is not changing. Although you are continuously supplying heat energy. তাহলে এই যে heat energy টা which is bringing about the change in temperature but does not show up as which is bringing about change in state but does not show up as change in temperature. latent heat already. So this we call this heat energy as latent heat. Latent মানে কি? What is meant by latent? Hidden, right? It is not showing up the temperature change. Temperature change show up नहीं कर रहा. That is why we call latent heat. ठीक है? So write this down. During change of state, the temperature during change of state, the temperature of the body remains constant. During change of state, the temperature of the body remains constant. Constant till the whole mass gets converted from one state to other. Till the whole mass gets converted from one state to other. Till the whole mass gets converted from one state to other. During change of state, the temperature of a body remains constant till the whole mass gets converted from one state to the other. But although the heat energy is continuously supplied to it. Although the heat energy is continuously supplied to it. Heat energy is continuously supplied to it. First one. This heat energy which brings about the change in state. The change in state but does not show up as change of temperature is called latent heat. Yes. Another definition: specific latent heat. What is it? Heat energy required for unit for change of state of unit
unit mass. Unit mass. Change of state of unit mass. माने unit mass of a substance. If we want to change the state of unit mass of a substance, then the amount of heat energy required is called specific latent heat. So the total amount of heat energy supplied, Q, will be written as M into N. Q is the total heat energy supplied. Heat energy supplied for the change of state of mass M, and L is the specific latent heat. L is the specific latent heat. ठीक है? So specific latent heat is defined as Q by M. Mass, the heat energy required per unit mass. Specific latent heat is defined as Q by M. ठीक है? Change करते पारबे, right? When the program has changed, how to change. So now you see, you need to keep in mind when you are solving any sum on calorimetry, unit principle of calorimetry. Obviously, যদি CGS system হয়, তাহলে calorie per gram, ঠিক আছে? আর যদি SI system হয়, calorie per gram, আর SI system হলে joule per kg. Yes? Energy unit. Acha, now what you need to keep in mind when solving the sums solve करते वक्त, you have to keep in mind that what do you need to keep in mind that for changing temperature use Q equal to mc delta T, and for change in state use Q equal to और অনেকগুলো সময় দুটো ইউজ করতে হয়। হ্যাঁ, কিন্তু যেখানে চেঞ্জ অফ স্টেট হবে আবার চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার হবে, দুটোই সেম, কিন্তু দুটো একসাথে ইউজ করতে হয় না, স্টেপ ওয়াইজ। একটা প্লাস একটা স্টেপ তারপর আরেকটা স্টেপ। কি বলে বোঝা যাচ্ছে? Is this clear to all of you? So we'll solve the sums and we get to know, but before that there is one important thing we need to know. This is called heating curve. What is heating curve? अच्छा, এটা लिखना तो बता दो। heating curve हो जाए तो मुझे बताना। अच्छा, now see what is heating curve. If we take up any solid, anything solid, let's take up ice. Okay, say you are in a freezing country where the room temperature is minus 25 degrees Celsius. Then obviously the water will be in the solid state, ice state. So say this is minus 25 degrees Celsius, and you start supplying heat energy to it. So this is a temperature time graph. On the y-axis we plot time, temperature, and the x-axis we plot time. So when you start heating, you'll see the temperature of the body will rise up to what temperature? 0 degrees Celsius. Once it reaches 0 degrees Celsius, the temperature rise will stop. It will pause. Why will it pause? फ्यूजन হবে, Because यहाँ पर वो solid था, but यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है. फ्यूजन means melting. सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड में जब तक पूरा कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा? फिर से हीट एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। टिल व्हाट टेम्परेचर? कहां तक बढ़ता रहेगा? राइट, इट विल कीप ऑन राइजिंग टिल 100 डिग्री सेल्सियस। Once it reaches 100 degree Celsius, now it will start boiling. Right? This is liquid. Now it will start boiling. So when it starts boiling, again change of state. So the temperature will pause. Temperature will take a pause, and then when the whole water has boiled into steam, then it will again the temperature will rise. So this is vaporization. Okay? And this is vapor. Okay? So first solid, then fusion, then liquid, then vaporization, and then vapor. So
না আমি যদি ঠান্ডা করি তাহলে সেটা এটা তো আমি হিটিং কার্ভ লিখছি না, কুলিং কার্ভ লিখছি। রিভার্স হ্যাঁ রাইট, কুলিং কার্ভ হলে তখন রিভার্স হয়। কি হ্যাঁ মোস্টলি অলমোস্ট সবকটাতে এরকম হয়। তার মানে কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে যেখানে ওই একটা স্পেসিফিক মেল্টিং পয়েন্ট বা ফ্রিজিং পয়েন্ট হয় না, ঠিক আছে? যেরকম গ্লাস অ্যামরফাস অবজেক্টস এর জন্য এটা হয় না, এই হিটিং কার্ভটা মেইনটেইন হয় না, তখন একটু আলাদা দেখতে হয়। হ্যাঁ স্যার তার মানে অ্যালকোহলের কিউব পাওয়া যাবে? হ্যাঁ যদি তুমি ঠান্ডা করে দাও একদম ফ্রিজিং টেম্পারেচার নিচে চলে যাবে, কি হয়ে যাবে?